Allora, ladies and gentlemen, tutto pronto? Corso di guida a scuola di motocross Crispiano, Crossodolova Francesca. E di cosa stiamo facendo? Ci stiamo divertendo. Vi presento i nostri rider. Lo conoscete, il nostro Paolo da Fassano, il nostro Danilo Camassa, a seguire sulla Kawasaki il nostro Piero Lecce, il nostro Andreas col numero 12 e il nostro Aurelio numero 137 da San Paolo Martina Franca. A seguire questa bellissima Suzuki e il nostro Peter con la 297, lo conoscete già, e Renato Cervellera e i nostri piccoli rider, i nostri sorrisi, il nostro futuro della scuola di motocross. Speriamo che andrà sempre tutto bene. Il nostro Franz, il nostro Enrico e Christian. E adesso si va, quindi comunichiamo ai nostri piloti che possono indossare il casco, allacciare le cinture e proveremo le partenze. Quindi il nostro pubblico, che lo vedete, fatto solo di poche persone ma buonissime. Quindi allora, motori ragazzi! Show you what it feels like now.